السلام عليكم مجددا. اليوم غادي نخدمو ان شاء الله هذا الامتحان التجريبي واللي الزميله ديالكم هي اللي بارطاجاتو معكم مشكوره، وقررت انني نحاول نصحو بواحد الطريقه اللي بحال اللي تقدر تكون في ليكزام ان شاء الله. والمهم هذا هو النص، راه كاين عندكم على شكل الصوره، ومن طون غنحاولوا نخدموا ان شاء الله عليه هنايا في الورقه باش يكون يعني البروسيدور، باش تكون البروسيدور باينه. فبون اول حاجه غادي نبداو بها هي الكومبريهنشن، وكيف مشيتوا الكومبريهنشن على 15 نقطه. مزيان، الكومبريهنشن تتكون يعني مهمه بزاف لانها بحال كتكون على تقريبا 40% من النقطه الاجماليه ديال الامتحان، فإلا جاوبت فيها مزيان راه كنضمن انني غادي نجيب نقطه مزيانه بطبيعه الحال، وفيها اسئله اللي سهله بطبيعه الحال. بون غادي نبداو بقى. So let's go to question A. Are these sentences true or false? Justify. Good. So it's good to read the question well. مزيان انني نقرا السؤال مزيان. Are these sentences true or false? مزيان، هنايا واضح. But I have justify، ماشي غادي ندير true ولا false وانا مخرج السؤال، لا، خاصني نجيب justification. مزيان، اول statement عندنا هي منصف سلاوي went to Brussels to study medicine. Good. So منصف سلاوي went to Brussels to study medicine. مشى منصف لبروكسل باش انه يقرا الميديسين. واش هاد statement true or false؟ اوكي، I will go. غادي نمشي نيشان الستيتمنت اللي كاينه في النص كتشبه ليها، وغادي نشوف واش بصح هادشي ولا لا. اوكي، so let's go to here. So Slawi graduated from Mohammed V High School in Casablanca in 1976. Slawi left Morocco at the age of 17 to study medicine in France. In France. Good. And here we have Monsef Slawi went to Brussels. So is it true or false? So the answer is, it is false. Right? Good. So it is false. Why? Monsef, I will just put Monsef Slawi went to France to study medicine. Okay, so Monsef Slawi went to France to study medicine. هنا عندي statement فيها Brussels بروكسل، هنا غادي نبدلو، غادي ندير فرنسا. سي ما درتش هاد الطريقه هادي انا غادي نشوف اللي غتجيني سهله، نقدر نمشي ونهز على الستيتمنت اللي منها هزيت الجواب. غندير سلاوي left Morocco at the age of 17 to study medicine in France ونحبس. Is this clear? Good. Let's go to question number 2. Slawi spent 27 years to find a vaccine to Ebola virus. Okay, good. So we have here Slawi spent 27 years to find a vaccine to Ebola virus. Okay, let's go and see. Alright, so here we have he also spent 27 years researching on a malaria vaccine. So Slawi هنا واش دوز 27 عام looking for an Ebola virus, looking for a vaccine to Ebola virus or something else. Statement كتقولي بأنه he was looking for a malaria virus vaccine and not Ebola virus. So it's false. وغادي نعاود نفس statement، غندير عاوتاني سلاوي spent 27 years to find a vaccine to what? To malaria virus. To
to malaria virus. وهنا جاوبت بطريقة صحيحة. Good. Let's go to the third statement. From Monsef Slawi, the project will provide hundreds of millions of the vaccine by June 2020. Let's go and see if the statement is true. So فين كاين عندنا l'information كاينة في the fifth paragraph. Okay, so we have here on May 15, 2020, President Donald Trump officially announced Operation Warp Speed. So this is the name of the project. A project to develop and deliver 300 million doses of vaccine for the coronavirus disease 2019 by January 2021. شنو عندي هنا في statement؟ عندي هنايا June 2020. So is it true or false? It is false. لحقيتش عندي أنا في statement January 2021 وداكشي اللي غادي ندير false وغادي نعاود نفس statement نعاودها مزيان تا نوصل للبارتيه اللي خاطئة عندي هنايا أنايا في statement. أشنو اللي عندي خاطئة date. فابو غادي نمشي تا الاخر وغادي ندير by وغندير January 2021 وأنا عندي the first exercise correct. Is it clear? Good. Now let's go to B. Answer these questions. So I have questions and I have to answer them. Fine. Why didn't Slawi study medicine in France? Good. Why didn't Slawi study medicine in France? مزيان. شنو عندي هنايا؟ عندي why. why أشنو كتعني؟ reason. بما أنه عندي reason أش غادي نجاوب؟ غادي نجاوب because. لحقيتاش. good. ألوغ هنايا عندي جوج ديال لي شوا. يا إما كنعاود السؤال كنعاود الصيغة ديال السؤال عندي هنايا. أشنو غادي ندير؟ غادي ندير سلاوي didn't study medicine in France because مزيان. انا هنايا بعدا كتبت ستيتمنت لحقاش هذه هي الطريقه الصحيحه باش غادي نجاوب. هنا عندي why didn't Slawi study medicine in France. هذا السؤال. فبون اول حاجه بعدا باش نجاوب هي انني نعاود الصيغه ديال السؤال على شكل جواب. Slawi didn't study medicine. الا شفتو هنايا didn't Slawi هنا درت Slawi didn't لحقاش الصيغه ديال السؤال تتقلب الاوكسيلري مع subject. هنايا رجعتهم didn't ولات هي الثاني والسلاوي هو الاول. didn't study medicine in France because. دابا غادي نشوفو علاش. اوكي كاين الجواب في الباراجراف نمبر 2. اوكي so Slawi left Morocco at the age of 17 to study medicine in France but missed the registration deadline due to new registration procedures and his mother being ill. Good. So this is the reason, because he missed the registration deadline due to new registration procedures and his mother being ill. So if I want to answer, I will simply put because he missed what? The registration deadline. Fine. If you see إلا شفتو دابا أنني الأنسر حديتو في the registration deadline. هنايا كاين عندك جوج ديال الحوايج اللي كيتحكموا لك في الطول ديال الجواب. يا إما غادي دير هاد because ولا ما ديرهاش.
اللي هو الطول ديال البلاصه فين غادي تجاوب. الا كان عندك ليسباس كامل فاحسن حاجه دير هي انك غادي تعاود تكتب الصيغه ديال الجواب، وغدير بيكوز وتحاول تجاوب اطول جواب. لحقيتاش غتبين انك فهمتي السؤال وجاوبتي اطول جواب، ماشي اطول جواب عير من راسي، اطول جواب على السؤال. يعني حتى لهنايا يعني but missed the registration deadline due to new registration procedures and his mother being ill. هذا السبب كامل علاش سلاوي ما كملش قرايته في فرنسا مزيان. ولكن الا درت انايا عير because he missed the registration deadline this is one reason، يعني هذا one reason. فديك الساعه كتعتمد الصحه ديال الجواب على المصحح. الا يعني عرف بانك راك فهمتي والصيغه ديال الجواب صحيحه، يعني الطريقه باش كتبتيه هاد الطريقه هذه صحيحه، فراه عندك نقطه. is it clear؟ مزيان. دابا نمشيو للسكند question. how long did منصف سلاوي work in GSK? good. so what do I have here? I have how long. so I'm talking here about the duration, about time. how long شحال منصف دوز في GSK. right. good. so let's go and see in the text. okay, the answer is in paragraph 4, and in paragraph 4 if we go 1 2 3 we have working at GSK. so where did the answer start? Slawi spent 30 years working at GSK. so 30 years. مزيان. دابا غادي نرجع للجواب وغادي نشوف كيفاش غادي ندير. good. so how long did منصف سلاوي work in GSK؟ الجواب إلا جيت درت 30 years الجواب صحيح، ولكن الطريقة باش حطيتو ماشي هي هذيك. فابو عندي جوج ديال الحلول هنايا. الحل الاول هو انني، والاسهل هو انني غادي نهز statement كيما هي. سلاوي spent 30 years working at GSK, and this is the easiest one. so سلاوي spent 30 years working at GSK. وهنا ما ضيعتش انا مجهود باش نصيغ الطريقه ديال الجواب ونبقى نفكر كيفاش غادي ندير ليه. والطريقه الثانيه اللي قلت لكم هي انني غادي نعاود نصيغ الجواب. right. غادي نقول منصف سلاوي worked for example 30 or had worked for 30 years in GSK. ولكن من الأحسن أنني نستعمل الطريقة لأنني ما غاديش ندير مجهود. good. let's go to number 3. what are the objectives of warp speed project? so what are the objectives of warp speed project? what are شنو هما، يعني عطيهم ليا. objectives of warp speed project. warp speed project ديجا شفناه في شي بلاصة بلاتي. غادي نجيو لهنايا. for منصف سلاوي the project will provide hundreds of millions of the vaccine by January 2021. good. اش من project تيهضروا عليه هنايا؟ نمشيو نشوفو. so they're talking about warp speed project. مزيان. الوغ شنو هما لي زوبجيكتيف، ولا شنو هو لوبجيكتيف الرئيسي ديال warp speed project؟ هو هذا اللي ديجا حنا هضرنا عليه في question 3. شتي بعض المرات كيعطيوك الجواب في نفس الاكزام ولكن ما كتجي. so what are the objectives؟ هما الobjectives. so the objectives of warp speed project احنا غادي نديرو الصيغه ديال الجواب. so what are، ما غاديش نعاود نكتب what are. شنو هما لي زوبجيكتيف؟ غادي نقول the objectives of warp speed
project the objectives of warp speed project are لحقاش عندي the objectives ما غاديش ندير is are what are to provide what? To provide hundreds of millions of the vaccine ما بقاش عندي لسباس انا غنحاول نكتب هنايا by January 2021 وهنا كتب جواب صحيح. Good. Let's move now to question C. So fill in the chart with the right information. So عندي هنا years. I have year 1998, 2016 and 2020 and I have to put the event. عندي هنايا العام وانا خاصني نحط الايفنت فبون غادي نمشيو نقلبوا على 1999. Okay, so let's go and search. We have 1959, we have 1976, 1993, 1999. Good. So in 1999 he received an accelerated MBA from International Institute for Management Development IMD. IMD هو الاختصار ديال هاد International Institute for Management in Lausanne, Switzerland. Good. So here اش غادي ندير هي. So in 1998 هي شكون هو هي؟ هي هو منصف ومنصف. So منصف what? منصف received an accelerated MBA, right? MBA stands for Master Degree. Okay, MBA from what? From International Institute for Management. غادي نديرو حنا غير الاختصار from IMD. So Monsef received an accelerated MBA from IMD وأنا درت الجواب. Okay, let's go to 2016. Okay, 1998, 26, right? Good. And then we have 2015 and 2016. So in 2016 he discussed GSK's development of bioelectronic medicine. So he discussed who? he شكون هو هي؟ سلاوي ولا or منصف discussed GSK's development of bioelectronic medicine. So in 2016 what? Monsef what did he do? Discussed GSK's development of bioelectronic I was studying to biometric bioelectronic medicine, and I wrote the correct answer. Good. In 2020 what happened? Okay, now let's go 2017 on May 15, 2020. Good. So 2020 President Donald Trump officially announced Operation Warp Speed.
That's it. So President Donald Trump officially announced Operation Warp Speed. Good. So President Donald Trump officially announced Operation، حنا غادي نديرو اختصار Operation Warp Speed. So Operation Warp Speed نقدر ندير project. المهم هو انني فهمت ولا عارف مزيان which event شنو هو الحدث اللي وقع لي in the year of 2020. Is it clear? Good. So let's go to the what do the underlined words in the text refer to. هاد السؤال هذا تيكون غالبا صعيب في حالة انا ما قدرتش انني نحدد ليش ترجع مثلا هاد الريفيرون هذا. so we have he في حالته كتكون سهلة شوية، ولكن في بعض الحالات الاخرين حنا غادي نشوفو كتكون confusing. داكشي علاش بحال هنايا مثلا عندي he there him هادو شنو هما pronouns. most of them are pronouns خاصني نعرف اشنو كنعني pronouns. مثلا هي شنو هي هو the third personal subject pronoun، يعني تالي الضمير في ضمائر الفاعل. هي هو مزيان. الا ما كنتش عارفه هكا ما غاديش نقدر نجاوب بطريقه صحيحه. so he refers غادي تكون كترجع على واحد راجل ميل ذكر. good. paragraph 1. اذا ما نمشيش نقلب في شي جهه اخرى، نمشي ل paragraph 1 وراه مسطرين عليها. اوكي هي مزيان. عندي هي كاين بحال دابا اللي غادي يكتب منصف السلاوي مشاني غادي يكتب ليا منصف السلاوي مزيان منصف السلاوي داكا، ولكن هنا الجواب خطأ لأن درت منصف السلاوي. علاش؟ مزيان. هي اول حاجه غنهضروا ملي كنهضروا على هي على من ترجع، ديما كيرجع على اول ضمير ولا على اول فاعل جا قبل منه. مزيان. years. اوكي نقراو الجمله. منصف السلاوي هنا عندي فاعل راجل ولا ذكر. مزيان. was born in July 22, 1959 in Agadir, Morocco. His father worked in the irrigation business. فابون هنا عندي ها هو الفاعل الاول، هو عندي فاعل تاني اخر اللي هو جا مباشره قبل هي. فابون هي ما كترجعش على الفاعل الاول، كترجع ليا على الفاعل الثاني. his father الاب ديال منصف. فابون غادي ندير منصف's father. so هي على ايش كترجع ليا على منصف's father. Is this clear? Good. Let's go to there in paragraph 4. There تما in paragraph 4. Okay, let's go to paragraph 4. هي عندي there. right. there مزيان. there refers to a place. هنا كترجع لي على بلاصة، يعني a place. اوكي نقراو الجملة اللي قبل منها. الجملة اللي قبل منها كتبدا شنو هي الجملة هي من الماجيسكول من النقطة حتى النقطة. سلاوي spent 30 years working at GSK. دوز 30 عام تيخدم فين؟ at GSK. alors GSK هي البلاصة اللي كترجع لي عليها there. so بشكل ساهل غندير هنايا GSK. is it clear? good. let's go to him. شنو هي him is an object pronoun. object pronoun. third person object pronoun. مزيان. هو ولكن هنا كنهضروا على مفعول به ماشي فاعل. غادي نمشيو لباراجراف 6. مزيان.
President Trump described Slawi as one of the most respected men in the world in the production and early on the formation of vaccines, while Secretary of Health and Human Service Alex Azar praised him. مزيان. أنا عندي President Trump وعندي Alex Azar. يقدر كاين اللي هم يرجع لي على أليكس ولا يرجع على ترامب right. ولكن هنا شنو عندي President Trump described سلاوي، يعني ترامب وصف السلاوي. شكون اللي توصف هنايا السلاوي، يعني هو المفعول به. مزيان نكملو. هنا عاوتاني عندي أليكس أزار praised him. أليكس مدحو هو شكون؟ واش مدح ترامب؟ نو حتى هو مدح السلاوي. سو هم كترجع لي على السلاوي. هم ضمير ديال المفعول به هو right. Okay, so him simply refers to سلاوي. وبهذه الطريقة هاني درت دي بطريقة سهلة and it's all correct very easily. Okay, now let's go to E or to question E. نمشيو للكسيون E. شنو عندي هنايا؟ عندي find in the text words or phrases which mean the same as. مزيان. so خاصني نلقى في النص كلمات اللي عندهم نفس المعنى بحال هادو. so find in the text words or phrases which mean the same as. مزيان. عندي grow up في paragraph 2. grow up تقدر تعني ليا مثلا for example what does it mean to grow up، يعني باش تكبر في العمر right. as a verb. اوكي دابا نمشيو لباراجراف 2 ونشوفو واش كاين شي يعني word اللي عندها نفس المعنى. in the second paragraph عندنا كلمة واحدة اللي كتعني نفس المعنى as grow up which is age. واخا هنايا ما مستعملاش as a verb ولكن هي الوحيدة اللي كتعني ليا نفس المعنى ديال grow up. so the answer is age. okay assigned غادي نشوفو assigned verb بإيدي. مزيان. غادي نلقاوه في paragraph 4. اش كتعني assigned؟ يعني تمنح ولا مثلا تسلم مهمة right. good. okay if we go to paragraph 4 غادي نلقاو واحد الword اللي عندها نفس المعنى which is appointed. إلا لاحظتو حتى هي كتسالي بأدي بحالها بحال assigned right. good. so this is the word. okay let's go to 3 accepted. حتى هي كاينه في paragraph 4. accepted باينه accepted بحال الفرنسي accepté تم القبول right. good. إلا مشينا لباراجراف 4 كاين عندنا كلمة واحدة اللي عندها نفس المعنى which is approved right. here is it. so approved. إلا لاحظتو حتى هي كتسالي بأودي بحال accepted. وهكا غادي نكون صايبت التمرين اي بطريقة جد سهلة. دابا غادي ندوز اللانجويج. وإلا لاحظتو اللانجويج هي على 15 يعني مهمة بحالها بحال comprehension وخاصني نخدم فيها مزيان. إلا خدمت في comprehension زائد اللانجويج مزيان فراه ما عندي مناش نخاف من الامتحان وكلشي غادي يكون بخير ان شاء الله. فمو اول تمرين عندي هنايا fill in each gap with an appropriate word from the list. عندي هنايا لواحد list stand for look up turn down give up apply for. ملي غتقراو ما تعرفون بلا هما phrasal verbs. فمو غادي نحط الفريزل verb اللي مناسبني في هاد جوج ديال الفراغات. الا لاحظتوا 1 2 3 4 5 وانا غنحتاج غير جوج. فمو خاصني نكون عارف مزيان شنو كندير باش نقدر نحط الجوج اللي صحاح. مزيان. اول sentence عندي هي to visa you need to fill in this application form.
مزيان. هنا عندي فيزا، يعني الا بغيتي فيزا، يعني باش تاخد فيزا غتحتاج انا قلت لكم يعني الا بغيت تاخد فيزا مزيان، واخا يعني المعنى دابا انا عكس استنتجته. باش فيزا اشنو واش باش تصنع فيزا ما يمكنش، خاصك تعمر this application form. شوفوا هنا عندي application form استمارة كنعمرها مزيان. امتى كنعمر استمارة؟ ملي كنبغي فيزا. واش كاين هنا شي phrasal verb عندو نفس المعنى ولا فيه شي اشاره قريبه لهنايا فهاد الجمله هادي؟ stand for, look up, turn down, give up, apply for. شوفوا apply for application. what does it mean apply for؟ هي to request باش تطلب. so to apply for a visa you need to fill in this application form. To apply for a visa. Good. So نمشيو number 2. NGOs إلا عقلتو في اليونيت 8 هضرنا على NGOs كتعني non-governmental organizations. So non-governmental organizations NGOs non-governmental organizations. بما أننا قرينا في اليونيت 8 غنعرفو بلي هادي يعني هادي الصيغة المختصرة ديال هاد الوورد الجروب اوف ووردز كاملين. مزيان عشان نجيو نشوفو هنايا apply for ديجا درناها يعني ما غاديش تعاود. give up. what does it mean give up؟ give up or give in to surrender, right؟ تستسلم. turn down. what does it mean to turn down؟ to refuse رفض. look up to search قلب. اشنو هنا نقولوا NGOs كتقلب على non-governmental. وعندي stand for. what does it mean stand for؟ mean or represent كتعني ولا كتمثل. so NGOs stands for non-governmental organizations. okay, I hope it's clear. Bon, ندوزو ل question B. Give the correct form of the words in brackets. So give the correct form of the words in brackets. So عندي هنايا كلمات بين قوسين وخاصني نحطهم في الفراغ بالصيغة الصحيحة ديالهم. عندي هنايا جوج وغادي نحطهم في الصيغة الصحيحة. بون غادي نشوفو كيفاش الصيغة الصحيحة. The first COVID-19 case confined in Morocco prompts authorities to take prevent بين قوسين. اش كتعني prevent؟ وقاية ولا تجنب. مزيان. اشنو عندي هنا؟ اول حالة ديال كوفيد 19 في المغرب دفعت السلطات to take باش انها تاخد. وشنو عندي هنا measures اجراءات. وشنو قلنا هنايا كتعني وقاية يعني هنا اجراءات وقائية. مزيان نجيو دابا هنا غير شرحت لكم. ولكن هنا the first COVID-19 case confined in Morocco prompts authorities to take what باش تاخد اشنو. عندي هنايا verb. اشنو خاصني هنا؟ خاصني object ديالو. object ديما تيكون noun. اشنو عندي هنا measures. فبون غادي نهضر هنايا على noun. خاصني noun باش يشرح ليا measures اجراءات ديالاش. prevent هذا verb ما يمكنش نحط verb ونحطو مع noun. prevent يا اما خاصني نرجع noun يا اما نقول prevention measures ولا preventing measures. prevention مزيان. سوا prevention صحاح. علاش؟ لحقيتاش هنا خاصني noun وهذا verb. واضحين؟ بون خاصني noun. إلا أنا عرفت noun prevention مزيان، ما عرفتش noun prevention نقدر ندير ing و ing تيخدم لي بحالو بحال noun. يعني الجواب ديالي صحيح ولو أنني ما تفكرتش الفورم ديال noun. مزيان. وبالنسبة للproliferate غادي نكملو measures against the عدي the شناهي the article وعدي هنا proliferate تا هذا verb of the pandemic. proliferate اش كتعني؟ انتشار مثلا ولا spread.
اشنو عندي هنا ذا اوتوماتيكمون خاصني نون ذا ديما كتجي غير قبل نونز proliferate verb اشنا هو النون ديالو proliferation of the pandemic. So I hope it's clear. And now let's move to number or to question C. نمشيو question C. Question C اش يقول fill in each gap with an appropriate word or phrase from the list. مزيان. Health officials expect a vaccine to COVID by the end of this year. مزيان. هنا قالوا لي اننا عندي 3 ديال شو غادي ندير الشوا الصحيح باش غادي نعرف الشوا الصحيح. فبون عندي هنا health officials expect a vaccine to COVID by the end of this year. عندي هنا لي شوا شنو finding to find. اش من داكس هذا gerund infinitive bare infinitive. انا غادي نقول لكم الجواب. So expect ديما تيجي موراها gerund finding. نقدروا نديرو تا to find. It's also correct. يعني بجوجهم كيجيو غير هو المينين تيكون مختلف. ما غاديش نزيد نشرح في هادي علاش لحقيتاش هادي ما عندكمش في الاكزام. قلنا بانه ما غاديش يكون عندكم gerund infinitive and bare infinitive هاد العام. By next September نمشيو number 2. By next September first year baccalaureate students عندي فراغ their regional exams by next September كنهضرون على الفيوتشر وعندي by فغادي نهضر هنا على الفيوتشر perfect. مزيان. اشنو عندي هنا have taken شمن tense هذا present perfect are taking present continuous will have taken future perfect. فبون هذا هو الصحيح will have taken. Good. Now let's go to the rewrite the sentences beginning with the words given. يعني أنا عندي عاطيني جمل مختلفة وغادي أنا نعاود نكتبها بناء على أشنو عاطيني. You must send this report as soon as possible. You must send this report as soon as possible. أشنو عندي هنا this report بدي لي this report أشنو عندي هنا you subject must must model send verb this report شنو هو object. بما أنهم بديل لي بالobject فهذا شمن درس هذا الباسيف فويس. الباسيف فويس صافي. على هذا الحساب هذا غادي نخدم بالقاعدة ديال الباسيف فويس. غنبدا بالobject غادي ندير موراه verb to be ياك. مزيان. verb to be في اش من tense في التنس ديال المين verb. هذا اشنو عندي هذا عندي must send يعني بحال في imperative ولا شي حاجه بحال كل حقاش عندي must هنا is a model بحال future you will send this report. فبون اش غندير عندي هنا model خاصني نحط داك الموديل قبل الفيرب must عاد ندير الفيرب لحقاش عندي هذا في البير infinitive غنحط هذا في البير infinitive. this report must be هذا غنحطه في الباست participle sent. اشنو قلنا في القاعده ديال الباسيف فويس object verb to be in the tense of the main verb must send must be عاد الفيرب في الباست participle must be sent. عندي هنا object فين هو الobject هنا must be sent by you. لا درت by you صحيحة ونقدر لما درتهاش حتى هي صحيحة as soon as possible. Good. نمشيو number 2. Why don't we encourage young people to get more involved in politics? Good. So why don't we encourage young people to get more involved in politics? This is some kind of a suggestion. علاش ما نخليوش الشباب ينخرطوا في العمل السياسي.
so the association responsible suggested مزيان suggested. فبون اش كي غنقدر نكمل هادي اشنو عندي هنايا؟ هنا عندي direct speech وهنايا reported speech. يعني قلت لهم بلا الاسوسياسيون اش قالت؟ اسوسياسيون حاولت انها تقترح باش يتدعموا الشباب. مزيان so the association responsible suggested. هنايا الى عقلتو درنا reporting functions suggested. الا كان عندي suggest يقدر يتبعو ing. هادشي ما صافي غادي ننساه. encouraging young people to get involved in politics. وهكا أنا خرجت number 2. ندوزو number 3. Selma got contaminated تعادت because she didn't stay at home. لحقيتش ما بقاتش في الدار. if كون كون شنو؟ كون شكون؟ على من كنهضرو if سلمى. مزيان اشنو قلنا في الكونديشنال؟ ديما كنبدا بالسبب. يعني if ديما تيجي موراها الكونديشن الظرف اللي خلى النتيجه توقع. فبو شنو هي النتيجه؟ هي ان سلمى تعادت. وشنو هي لا كونديسيون ولا الشرط ولا الظرف؟ هو انها ما بقاتش في الدار. مزيان كون سلمى اشنو عندي هنايا؟ didn't. فبون هنايا اشنو غادي نقول؟ انا كون سلمى بقات في الدار ماشي كون ما بقاتش، لحقاش هي في الاصل راه ما بقاتش. كون سلمى بقات so if سلمى had stayed at home. مزيان علاش هنا درت الباست بيرفكت؟ لحقيتش هنا عندي simple past didn't stay. عندي هنا simple past في النيجاتيف لحقيتش عندي هي في الاصل ما بقاتش. انا شنو درت الباست بيرفكت في الافيرماتيف. يعني انا قلت كون هي بقات في الدار. مزيان ما ننساش الفاصله شي. مزيان ما يمكنش نعاود سلمى شي wouldn't. اشنو عندي انا في الواقع؟ تعادت. ولكن هي كون بقات في الدار شنو غادي يوقع؟ ما غاديش تتعادى. she wouldn't have been or got. يعني حيت عندي هنا got نقدر ندير got ولا ندير been. contaminated. بون في عندي join the following pair of sentences with the words given. اش من درس هذا linking words اللي قرينا في unit 8 اللي قرينا online. join the following pair of sentences with the words given. مزيان يعني غادي نزدي انايا هاد الجمل اللي عاطيني بهذاك الرابط اللي معطيني بين قوسين. نمشيو لواحد. governments bought large amounts of H1N1 vaccine. They want to stop swine flu. وعندي so that. مزيان فبون الحكومة شرات بزاف ديال اللقاح ديال H1N1 لحقاش بغاو يحبسوا السعال ولا المهم الرواح. مزيان لا غريب. so that. اشنو عندي هنايا؟ عندي هنايا الجملة الأولى وعندي الجملة الثانية. شنو هي العلاقة بيناتهم؟ عندي الجملة الأولى الحكومة شرات لحقيتش بغات تحبس هاد انتشار ديال السعال. مزيان وعندي سودات كتعني لحقيتش لأن ولا من أجل. مزيان فهم باش غادي نبدا بغاو يحبسوا رواح لحقيتش شراو لا شراو لحقيتش. فبو غادي نمشي بنفس الطريقه. غادي نقول government. غادي نكتب government bought large amounts وغندير so that
right? They want so that they want or so that they can, it's better, so that they can stop swine flu. الحقيقة so that كتمشي مع المودلز. Governments bought large amounts of H1N1 vaccine so that they can stop swine flu. وهكا غادي نكون جاوبت مزيان. غادي نمشيو number 2. The exam was postponed. There is a global disease Wendy because of. So the exam was postponed Wendy there was or there is a global disease or because of. بحال because. مزيان. شنو هو الفرق ما بين because of و because احنا غادي نشوفوه دابا. فعندي هنايا النتيجة اللي هي ان الامتحان تأجل، وعندي هنايا كاين وباء عالمي. مزيان. فبون ديما كنبدا بالنتيجة، بما انه عندي because غادي ندير the exam was postponed. مزيان. because of. شنو هو الفرق ما بين because و because of؟ because هو واحد subordinating conjunction رابط اللي كيزدي ليا جوج ديال الكلوزز، ولا يقدر يزدي ليا جوج ديال السنتنسز ملي كيوليو ملي كنزديهم كيوليو جمله وحده. فكون كانت عندي هنا because بلا of فغادي ندير the exam was postponed because there is a global disease. اسهل حاجه يعني سهله، غادي نحيد غير النقطه وندير ديك because في بلاصه النقطه. مزيان. ولكن هنا عندي because of هاد of شناهي هاد of preposition. مزيان. هاد preposition اشنو كيجيني مورا preposition؟ كيجيني موراها يا اما noun ولا gerund، وحده في الجوج. مزيان. وإلا قرينا هنا الجمله كيفاش نقدر نجيب انا نحط noun هنايا من هاد الجمله هادي كامله. فبون الاكزام ولا الامتحان تأجل because of بسببيتاش؟ بسببيت a global disease because of a global disease. بلا ما نبقى نصدع راسي في الجمله، حتى هذه سهله، هي كتبغي شويه ديال التفكير. So the exam was postponed because of a global disease. Because of ديما كيجي موراها noun. اوكي. غادي نختمو ب function. Match each expression with its appropriate function. هذا من اسهل انواع ديال الامتحانات ولا ديال التمارين. Can I take your calculator please? Can I take your calculator please? فملي كيقول لك شي واحد can I take your calculator please اش كتعني؟ طلب. شنو هو طلب؟ making a request ولا asking for permission. I'm asking for your permission. So A goes with D. Sorry to say this, but your assistant was rude to me. Right? Sorry to say this, but your assistant was rude. فين قرينا هذا؟ قرينا في complaining. Good. فبون عدينا complaining. So 2 goes with C. Sorry teacher, I didn't get your idea. Sorry teacher, I didn't get your idea. اسمح لي ما فهمتش الإيديا ديالك. فبون هنايا اشنو؟ expressing lack of understanding. right؟ تعبير عن عدم الفهم. فبون شنو عندي؟ B. اشنو بقى ليا؟ I shouldn't have missed the meeting. بقات ليا A. في امتحان اللي حقيقي إلا كانوا هادو 4 كانوا هادو 5، يعني خاصك تكون ضابط شويه على الأقل. كما قلنا 3 كيبقاو لك جوج ديال الشوط تقدر تختار بيناتهم. كنتي عارف فرع مزيان، ما كنتيش عارف بعدا كيكون واحد الاحتمال كبير انك تجاوب. بالنسبه للرايتين كيكونوا جوج ديال التاسكس بحال كيما هنايا، وهاد التاسكس هادو خاصك ديرهم جوج، و يعني تيكون واحد ديما تيكون واحد على 4، يعني تيكون قل من الاخر اللي تيكون على 6.
لحقيتاش writing كاملة على 10. وإلا لاحظتوا بلا comprehension و language، الله أكبر، بلا comprehension و language بجوج كبر من writing. ولكن كلشي مهم، واخا كنقول هادشي يعني خاصكم تركزوا مزيان على comprehension و language، حاولوا ديروهم، و writing تاهي خذوا الوقت ديالكم فيها باش ما تضيعوا حتى شي نقطة. ومن بعد غادي ندير لكم طريقه باش توليو تكتبوا الرايتين، يعني غنحاول نجمع كاع الحوايج المتعلقه بالرايتين باش نديروها في خطره واحده باش يبقى لكم الوقت انكم تدربوا على الكتابه. نتمنى الامتحان هذا يكون عاونكم بشي حاجه من ناحيه الاسلوب ديال الخدمه، وان شاء الله حتى لشي امتحان اخر نخدموه مجموعين.